Había pasado dice un pueblo de pastores y dominar toda Italia a base de fuerza y disciplina. Del otro lado estaba Cartago, una ciudad mucho más antigua y rica, fundada por los fenicios en la costa del norte de África. Los cartagineses no eran exactamente un imperio, eran más bien una potencia comercial. Su fuerte no era conquista tierras, sino controla el dinero y las rutas de comercio por todo el Mediterráneo. Para que te hagas una idea, Cartago en esa época era como Syrian Nueva York siglos después. Por sus puertos pasaban metals, preciosos de España, marfil de África, telas de Oriente. Sus barcos eran los mayores del mundo. Los constructores navales cartagineses sabían algo que nadie más sabía. Como hacer naves rápidas, resistentes y mortales en el agua. Mientras tanto, los romanos apenas tenían unos cuantos botes viejos para pesca cerca de la costa. Esta diferencia era brutal. Cartago llevaba siglos navegando. Los romanos, en cambio, le tenían miedo al mar abierto. Para ellos, el agua salada era territorio de monstruos y tormentas, no de jacitos. Pero el problema era que el mundo crecía y los dos pueblos terminaron chocando por una misma tierra. La isla de Sicilia. Sicilia estaba justo en medio. Desde sus costas se veía Italia, pero también se divisaba África. Era una isla fértil, llena de trigo y con ciudades importantes. Los cartagineses ya controlaban la parte occidental. Los romanos, desde que unificaron Italia, miraban hacia el sur con hambre. El conflicto era cuestión de tiempo. Y el tiempo se acaba en el año 160 antes de Cristo. En la ciudad de Messina, un grupo de soldados mercenarios llamados momentinos estaba en problemas. Habían tomado la ciudad por la fuerza, pero en ejército cartagineses los tenía rodeados. Desesperados, pidieron ayuda a Roma. Los romanos dudaron al principio. Sabían que meterse con Cartago era peligroso. Pero también sabían que si no actuaban, los cartagineses terminarían controlando toda Sicilia y eso sí que era inaceptable. Así que Roma dijo que sí, aceptó el trato y mandó sus legiones a cruzar el estrecho. Los cartagineses, cuando se enteraron, se rieron. Pero ellos, los romanos, eran soldados de tierra, buenos para pelear en barro y colinas, pero incapaces de pelear en el mar. Un almirante cartaginés dijo algo así como que los romanos ni siquiera sabían remar. Y en parte tenía razón. Roma no tenía barcos de guerra. Los pocos que existían eran de ciudades aliadas y no daban para una batalla seria. Pero ese hombre no conocía bien a los romanos. Porque si algo caracterizaba esa gente era una tosudez impresionante. Roma no sabía perder. Si no tenían algo, lo construían. Si no sabían hacer algo, aprendían. Y si se equivocaban, lo intentaban otra vez. Esa manera de ser, tan simple como brutal, fue lo que terminó dando origen al arma más extraña y efectiva de toda la guerra. Los romanos se fiaron en un barco cartaginés, que había encalado cerca de sus costas por accidente. Lo tomaron, lo estudiaron pieza por pieza, y se pusieron a construir copias exactas, pero no se limitaron a copiar. Mientras lo hacían, pensaban como ellos, soldados de a pie, podían ganar una batalla en el agua. Y se dieron cuenta de algo fundamental, ellos eran mayores peleando cuerpo a cuerpo. Los cartagineses eran marinos, no soldados, si lograban subirse sus barcos, podían ganar. Así que acabaron un invento propio. Un invento sencillo, casi ridículo, pero que resultó ser un verdadero monstruo. Era una pasarela de madera de unos once metros de largo, con un pincho de hierro en la punta. La colocaban de pie en la proa de sus naves, sujeta con cuerdas.
Cuando se acercaban a un barco enemigo, soltaban los cuerdos y la pasarela caía como una lengua gigante, clavándose en la cubierta del otro barco. Y pinchos sujetaba los dos barcos como si fueran uno solo. Los cartagineses ya no podían maniobrar, ya no podían huir. Y entonces los legionarios romanos, armados con espadas y escudos, cruzaban corriendo esa pasarela y saltaban a la cubierta enemiga. Allí dentro no valía la velocidad del barco. Allí dentro solo valía quien peliba mayor. Y los romanos peliban mayor. La marona es invento el corvo. Por caer sobre el enemigo como un pájaro gigante atrapando a su presa. En el año 160 antes de Cristo, esta arma secreta tuvo su primera gran prueba. La flota romana, recién construida y llena de soldados sin experiencia en el mar, se enfrentó a los cartagineses cerca de la costa norte de Sicilia en un lugar llamado Milas. Los almirantes cartagineses vieron los barcos romanos y pensaron que era una broma. Eran lentos, torpes, con esa estructura rara en la proa. Pero cuando se acercaron para embestirlos y hundirlos como sin pasión, el corvo caía. Lo que pasó después fue una masacre. Barco tras barco. Los cartagineses quedaban atrapados, sus marineros, expertos en maniobras, no sabían pelear cuerpo a cuerpo. Los legionarios romanos, en cambio, se sentían como en casa. La sangre cubrió las cubiertas. Por primera vez en la historia, Roma ganaba una batalla naval. El cancel que mandaba la flota, un hombre llamado Caio volvió a Roma convertido en hero. La hicieron un desfile y levantaron una columna con los picos de los barcos enemigos para que nadie olvidara lo que había pasado. Cartago no podía creerlo. Su armada, la mayor del mundo, había sido humillada por unos campesinos con un palo con garfio. La noticia corrió por todo el Mediterráneo. Los comerciantes cartagineses bajaron la cabeza. Sus generales, como Amílcar Barca, un hombre joven y ambicioso que empezaba a destacar, vieron con rabia como sus naves caían una tras otra sin poder hacer nada. Pero lo peor estaba por llegar. A mediados del siglo III antes de Cristo, el mundo conocido estaba partido en dos. De un lado estaba Roma, una ciudad que Roma, animada por la victoria, decidía que ya era hora de terminar la guerra de una vez. Si podían ganar en el mar, podían ganar en África. Así que prepararon la flota más grande que jamás habían construido. Cientos de barcos, decenas de miles de soldados. En el año 156 antes de Cristo, pusieron rumbo alza. Iban a invadir Cartago. En el camino, cerca del cabo Ecnomo, se encontraron con la flota cartaginesa. Fue la batalla naval más grande de la antigüedad. Más de 300 barcos por cada lado. El mar se llenó de remos, flechas y gritos. Y de nuevo, el corvo hizo su trabajo. Los cartagineses lucharon con valor, pero no pudieron contra esa trampa de madera. Sus barcos eran cazados uno detrás de otro. Roma gana. El cancel Marco Aurelio Regulo desembarcó en África con sus legions. Los cartagineses, aterrados, pidieron paz, pero Regulo, confiado, puso conditions tan duras que Cartago prefirió seguir peleando. Y entonces ocurrió algo inesperado. Los cartagineses contrataron a un general mercenario de Esparta llamado John Tipo. Este hombre, educado en las tácticas de Alejandro Magno, observó a los romanos y encontró su punto débil. En una sola batalla, John Tipo reorganizó el ejército cartaginés. Usó sus elefantes para romper las líneas romanas y su caballería para rodear a los legionarios. Fue un desastre. Miles de romanos murieron. El propio Regulo fue capturado y terminó sus días como prisionero. La invasión había fracasado.
Why entonces la naturaleza se puso del lado de Cartago? La flota romana que había ido a recoger a los supervivientes fue sorprendida por una tormenta. Frente a las costas de Sicilia, los barcos, que llevaban el pasado corvo en la proa, eran inestables. Se hundieron como piedras. Más de 100,000 hombres murieron ahogados. Roma perdió toda su flota en un solo día. La guerra, que parecía ganada, se convirtió en un infierno de desgaste. Cartago, sin embargo, cometió el error de no rematar a su enemigo. Sus comerciantes, los que mandaban en la ciudad, recordaron los fondos para la guerra. Pensaban que el mar les protegía. Mientras tanto, los romanos, con esa terquedad que tenían, se pusieron a construir barcos otra vez. ¿Why otra vez? ¿Why otra? Hasta que lo lograron. 20 años después de empezar la guerra, Roma volvió a tener una flota poderosa. Esta vez habían aprendido. El corvo, que había sido su gran arma, fue abandonado porque los barcos demasiado pesados. En su lugar, confiaron en marineros entrenados y tácticas más limpias. Rodearon Sicilia y cortaron los suministros de los garnizones cartagineses. Cartago, desesperada, arma una flota de emergencia. La llenaron de mercenarios sin experiencia y la enviaron a romper el bloqueo. En las islas Agadas, frente a la costa de Sicilia, se encontraron con los romanos. Fue una lucha corta y brutal. Los barcos cartagineses, torpes y maltripulados, fueron destrozados. La guerra había terminado. Cartago perdió Sicilia, perdió su flota y perdió su orgullo. El corvo, es la más secreta que los humilló durante largos años. Pasó en la historia como el invento que cambió el rumbo del mundo. Pero los cartagineses no olvidaron. Amílcar Barca, el general que había peleado sin rendirse hasta el final. Hizo llorar a su hidropecueco, un niego lomodo Aníbal, que nunca dejaría de odiar a Roma. Es niego cumpliría su palabra. Y esa es otra historia. Cuando el arma secreta de Roma cayó por primera vez sobre la cubierta de un barco cartaginés. Nadie en Cartago podía imaginar lo que vendría después. Es invento, es simple corvo de madera y hero, no solo ganaba batallas. También sembraba una semilla de terror y confusión en los marineros, más experimentados del mundo antiguo. Los cartagineses llevaban siglos dominando el mar. Para ellos, el agua era su cosa. Sabían leer el viento, conocían las corrientes, podían maniobrar en espacios imposibles. Sus almirantes enseñaban a sus hijos los secretos de la navegación casi desde que aprendían a caminar. Por eso, cuando vieron acercarse aquellos barcos romanos torpes y pesados, no pudieron evitar sonreír. Pero esa sonrisa se les borró rápido. Imagina por un momento lo que sentía un marinero cartaginés en medio de una batalla. Levas ecos entrenando. Sabes que tu barco es más rápido, que puedes esquivar el golpe y responder con una embestida letal. De repente, un barco enemigo se acerca lentamente. No parece una amenaza. Pero cuando está a pocos metros, algo se desarriba. Es una pasarela enorme que se clava en tu cubierta con un golpe seco. El barco tiembla. Ya no puedes moverte. Estás atrapado. ¿Y entonces ves venir a los romanos? No son marineros. No llevan ropa ligera para moverse por el barco. Son legionarios con armaduras pesadas, cascos brillantes y espadas cortas. Cruzan esa pasarela en fila, con los escudos arriba, igual que hacen en tierra firme. Saltan a tu barco y empiezan a matar. Esa escena se repitió decenas de veces en los primeros años de la guerra. Los cartagineses, que confiaban en su superioridad naval, se encontraron con una realidad aterradora. En el mar ya no mandaban ellos, mandaba Roma.
La batalla de Milas en el 860 antes de Cristo fue solo el comienzo. Los cartagineses perdieron 50 barcos ese día, pero más que los barcos, perdieron la confianza. Sus almirantes volvieron a Cartago con la cabeza gacha, sin saber explicar qué había pasado. Como se lucha contra un invento que convierte tu propia cubierta en una trampa mortal, los generales cartagineses se reunieron para buscar una solución. Algunos propusieron construir barcos más altos, para que el corvo no pudiera alcanzar la cubierta. Otros sugirieron levar más soldados a bordo, para igualar la pelea cuerpo a cuerpo. Pero ninguna solución era fácil. Hacer barcos más altos los hacía más inestables. Levar más soldados significaba quitar espacio para remeros, y sin remeros el barco perdía velocidad. Mientras ellos pensaban, Roma actuaba. Los romanos, viendo que el corvo funcionaba, decidieron usarlo a lo grande. En el 856 antes de Cristo, prepararon la flota más ambiciosa de su historia. 400 barcos de guerra, más de 100,000 hombres entre remeros y soldados. El objetivo era, claro, cruzar el mar, desembarcar en África y acabar de una vez con Cartago. Los cartagineses, cuando vieron esa flota acercarse, supieron que era el momento decisivo. Reunieron todo lo que tenían. 350 barcos, sus mayores tripulaciones, sus almirantes más experimentados, se encontraron frente a la costa sur de Sicilia, en un lugar llamado Cabo Ecnomo. Ali, aquella macana, el mar desapareció bajo los cascos de madera. Fue la batalla naval más grande que el mundo había visto nunca. Los cronistas de la época hablan de filas y filas de barcos, de remos chocando unos contra otros, de flechas que oscurecen el cielo. Los cartagineses intentaron rodear a los romanos, usa su velocidad para atacar por los flancos. Pero los romanos habían aprendido. Colocaron sus barcos en formación charada, como un ejército entero. Los más grandes delante, los más pequeños detrás. Cuando los barcos cartagineses se acercaron, los corvos cayeron una y otra vez. El plan de Roma funcionaba. Barco tras barco, los cartagineses eran atrapados. Sus marineros luchaban con valor, pero no podían contra los legionarios. Aquella tarde, más de 100 barcos cartagineses estaban hundidos o capturados. El mar estaba lleno de maderas rotas y cuerpos flotando. Roma había ganado. El camino a África estaba abierto. El cónsul Marco Aurelio Regulo desembarcó con sus legions en la costa africana. Los cartagineses, que nunca habían visto un ejército enemigo tan cerca de su ciudad, entraron en pánico. Los campesinos huían. Los ganados eran abandonados. Los comerciantes cerraban sus tiendas. Por primera vez en siglos, Cartago olía a derrota. Los líderes de la ciudad enviaron mensajeros a Regulo para pedir la paz. Estaban dispuestos a aceptar casi cualquier condición. Pero Regulo, cegado por la victoria, exigió demasiado. Pidió que Cartago entregara su flota, que abandonara todas sus posesiones fuera de África, que pagara tributos imposibles. Los cartagineses escucharon las condiciones y prefirieron seguir luchando. Prefirieron morir de pie que vivir de rodillas. Y entonces, cuando todo parecía perdido, apareció un hombre que cambiaría el rumbo de la guerra. Su nombre era John Tipo. Era un mercenario espartano, un soldado de profesión que había aprendido el arte de la guerra en las duras escuelas de Grecia. Cartago, desesperado, lo contrató para que reorganizara su ejército. John Tipo Liga observó a los soldados cartagineses. Y vio algo que nadie más había visto. Los romanos eran fuertes, sí,
sus legions aren cosi invencibles en campo obierto. Pero tenian un punto debil, no sabian lidiar con los elefantes de guerra. Con su tamaño y su fuerza rompían las formaciones. Además, los romanos tenían poca caballería. Si alguien lograba rodearlos, estaban perdidos en una sola batalla. Jantipo demostró su genio. Es por que los romanos avanzaron confiados, entonces soltar los elefantes. Los bestias cargaron contra las líneas romanas y los destrozaron. Los soldados, que nunca habían visto algo así, rompieron filas y huyeron detrás de los elefantes. La caballería cartaginesa rodea a los que quedaban. Fue una masacre. Miles de romanos murieron. El propio Regulo fue capturado. Los cartagineses, eufóricos, celebraron la victoria. Jantipo, el hombre que los había salvado, desapareció de la historia. Unos dicen que volvió a Grecia con su recompensa. Otros, que los propios cartagineses, celosos de su éxito, se deshicieron de él. Nadie lo sabe con certeza. Pero la guerra no había terminado. Roma, aunque había perdido un ejército, no se rindió. Construyeron nuevos barcos, reclutaron nuevos soldados. Y volvió a intentarlo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una tormenta de esas que solo el Mediterráneo se crea. Golpea a la flota romana. Frente a las costas de Sicilia. Los vientos soplaron durante días. Las olas, altas como casas, destrozaban los barcos como si fueran de juguete. Los corvos, que habían dado tantas victorias a Roma, se convirtieron en su perdición. Su peso extra hacía que los barcos fueran inestables. Cuando las olas golpeaban, los barcos no podían enderezarse. Se hundían en minutos. Más de 100,000 hombres murieron, ahogados. Roma perdió toda su flota en una sola semana. Cuando la noticia llegó a Cartago, hubo fiesta en las calles. Los sacerdotes ofrecieron sacrificios a los dioses. Los comerciantes abrazaban a los almirantes. Creían que la guerra estaba ganada. Creían que Roma, sin barcos y sin soldados, tendría que rendirse. Pero no conocen a los romanos. En Roma, los madres loraban a sus hijos, los calles estaban llenas de luto. Pero en el Senado, los viejos patricios se reunieron y tomaron una decisión. Iban a construir otra flota. ¿Y otra? Las veces que hiciera falta. Hasta ganar. Esa terquedad, esa capacidad de levantarse después de cada golpe, era lo que realmente asustaba de Roma. Los cartagineses, con todo su dinero y sus barcos, no entendían a ese pueblo. No entendían que para un romano, perder no era una opción. Era solo un retroso. Los ecos siguientes fueron duros para los dos bandos. La guerra se convirtió en un desgaste lento y brutal. En Sicilia, los ejércitos luchaban por cada colina, por cada ciudad, por cada metro de tierra. Los cartagineses, liderados por Amílcar Barca, demostraron semestros en la guerra terrestre. Atacaban rápido y desaparecían. Ponían emboscadas. Hostigaban sin descanso. Amílcar era diferente. Otros generales cartagineses no venía de una familia de comerciantes ricos. Era un soldado de verdad. Dormía con sus hombres, comía lo mismo que ellos, peleaba en primera línea. Sus soldados lo adoraban. Lo llamaban el rey por la velocidad de sus ataques. Durante años, mantuvo a raya a las legions romanas en Sicilia. Pero Amílcar tenía un problema. Cartago no le mandaba refuerzos. Los comerciantes que gobernaban la ciudad preferían invertir su dinero en negocios que en la guerra. Para ellos, Sicilia era solo un gasto. Amílcar veía como sus hombres morían de hambre y enfermedades mientras en Cartago se hacían banquets.
es Arabia, esse impotentia, la transmissio sus hygos, especialmente mea, anigo lamado anibal, sigan quentan los historias, Amílcar hizo llorar al pequeño Anibal, delante de los dioses, que nunca sería amigo de Roma. El nigo, que apenas tendrían huevecos, yo conto de la seriedad de un adulto. Nadie en ese momento podía imaginar lo que ese juramento significaría para el mundo. Mientras tanto, Roma seguía construyendo. En el año 140 antes de Cristo, 22 años después de empezar la guerra, los astilleros romanos bataron una nueva flota. Esta era diferente. Los barcos eran más ligeros, más rápidos. Los corvos habían sido retirados. Los marineros, después de años de guerra, ya sabían navegar. Ya no necesitaban trucos para ganar. El cónsul Cayo Lutecio Catulo tomó el mando de esa flota y puso rumbo a Sicilia. Pero no buscaba una batalla campal. Buscaba algo más efectivo, estrangular al enemigo. Bloqueó los puertos. Que controlaban los cartagineses. Cortó las rutas de suministro. Los soldados de Amílcar, en sus fortalezas, empezaron a pasar hambre. Reunieron apresuradamente una flota de relevo. Cargaron los barcos con trigo, con carne seca, con refuerzos. Pero cometieron un error grave la prisa. Los barcos estaban mal construidos. Las tripulaciones eran mercenarios sin experiencia, reclutados a última hora. Los oficiales, acostumbrados al lujo, no estaban preparados para el sacrificio. En la primavera del año 141 antes de Cristo, esa flota zarpó rumbo a Sicilia. Llevaba la esperanza de todo un pueblo. Llevaba la comida que salvaría a los soldados de Amílcar, pero también llevaba la semilla de su propia destrucción. Frente a las islas Godas, a los de Sicilia, los esperaban los romanos. El sol apenas comenzaba a salir sobre el horizonte cuando las dos flotas se vieron por primera vez. Era el 10 de marzo del año 141 antes de Cristo. El lugar, frente a las islas Godas, a los de Sicilia. De un lado, los barcos romanos, ligeros y preparados, con remeros que llevaban meses entrenando. Del otro, los barcos cartagineses, pesados por la carga de alimentos y soldados, con tripulaciones inexpertas que apenas sabían maniobrar. Los almirantes cartagineses sabían que estaban en problemas. Su única esperanza era llegar rápido a la costa siciliana. Descarga los suministros y antes de que los romanos pudieran reaccionar. Pero los romanos no pensaban de ellos pasa. Llevaban meses esperando ese momento. Cayo Lutecio Catulo, el cónsul romano que mandaba la flota, era un hombre paciente. No había buscado batallas espectaculares ni gestas heroicas. Había hecho algo más efectivo, entrenar. Durante meses, sus hombres habían remado juntos, habían practicado maniobras. Habían aprendido a moverse como una sola unidad. Sabían que es de Ligera. Cuando los figes anunciaron la llegada de los barcos cartagineses, Catulo dio la orden. Toda la flota romana se puso en movimiento. Los remos golpeaban el agua al mismo ritmo. Los soldados se colocaban en sus puestos. No había nervios, solo determinación. Los cartagineses, al ver a los romanos acercarse, intentaron formar en línea de batalla. Pero el peso de los suministros los hacía lentos. Los remeros mercenarios, la mayoría griegos y egipcios contratados a última hora, no entendían bien los órdenes. Los oficiales gritaban en diferentes idiomas y nadie se entendía. Los barcos romanos, en cambio, volaban sobre el agua. Sin el peso del corvo, eran ágiles y rápidos. Sus remeros, todos ciudadanos romanos o aliados itálicos, llevaban ecos luchando juntos. Se entendían sin necesidad de palabras.
Cuando cachulo dio la sigil de attack. Respondieron como un solo hombre. El choque fue brutal. Los romanos no usaron pasarelas ni trucos complicados. Simplemente embistieron. Sus proas reforzadas con bronce. Golpearon los costados de los barcos cartagineses una y otra vez. Los maderos crujían. El agua entraba a borbotones. Los soldados cartagineses, muchos de ellos mercenarios sin experiencia en combate naval, intentaban defender sin saber bien qué hacer. En media hora, la batalla estaba decidida. 50 barcos cartagineses fueron hundidos. 70 más cayeron en manos romanas con todo lo que llevaban dentro. 10,000 hombres murieron ahogados o atravesados por las espadas. El resto, los que pudieron, huyeron desesperados mar adentro, dejando atrás a sus campesinos. Los romanos apenas perdieron una docena de barcos. La diferencia fue tan grande que los propios vencedores no podían creerlo. Cachulo, desde su nave, observaba el horizonte lleno de maderas rotas y cuerpos flotando. Sabía que la guerra había terminado. Cuando la noticia llega a Cartago, el silencio se apoderó de la ciudad. Los caels que semanas antes celebraban victorias se vaciaron. Los comerciantes cerraron sus tiendas. Los muelles se cubrieron la cabeza con mantos negros. En el puerto, donde antes había cientos de barcos, solo quedaban unos pocos viejos y medio podridos. Los líderes de Cartago se reunieron en el templo principal. No había gritos ni discursos, solo caras largas y miradas perdidas. Alguien propuso seguir luchando, pero, con que la flota había desaparecido, no había dinero para construir otra. Los mercenarios exigían su pago y amenazaban con amotinarse. El ejército de Sicilia, liderado por Amílcar Barca, estaba rodeado y sin suministros. No había opciones. Había que rendirse. Amílcar Barca recibió la orden desde Cartago mientras estaba en su campamento, en lo alto de una colina siciliana. El mensajero llegó sudoroso, con una tableta de cera en la mano. Amílcar la leía en silencio. Luego la dejó sobre una mesa y se quedó mirando el mar durante mucho tiempo. Los soldados que lo observaban desde lejos vieron cómo apretaban los pupilos. Pero no dijo nada, no gritó, no maldijo. Esa noche, Amílcar reunió a sus oficiales. Les explica la situación con palabras sencillas. Cartago se rendía. Ellos tenían que negociar la paz con los romanos. Los oficiales, hombres que habían luchado durante años, que habían visto morir a sus amigos, no podían contener la rabia. Algunos lloraban, otros golpeaban las mesas, pero todos sabían que no había alternativa. Al día siguiente, Amílcar envió un mensajero al campamento romano. Pedía hablar con el cancel. Los romanos aceptaron. El encuentro fue tenso. Los dos generales se sentaron frente a frente en una tienda neutral, con intérpretes a los lados. Amílcar, a pesar de la derrota, mantenía la cabeza alta. Cachulo, que había ganado, no humillaba al vencido. Hablaron durante horas. Al final, llegaron a un acuerdo. Cartago entregaba Sicilia a Roma. Toda la isla, con todas sus ciudades y riquezas. Cartago pagaría una indemnización enorme, 2,200 talentos de plata, en 20 ecos. Además, devolvería todos los prisioneros romanos sin pedir rescate. A cambio, Roma permitió que Amílcar y sus soldados abandonaran Sicilia con vida y con sus pertenencias personales. Amílcar firmó el tratado con su nombre, en fenicio y en griego, pero que no hubiera dudas. Luego se levantó, mir una última vez a Catulo y salió de la tienda sin decir palabra. Cuando el acuerdo se leía en público,
los soldados de Amílcar rompieron el lora, no por ellos que volvían a cosa con vida, sino por sus campesinos muertos, por los ecos perdidos, por la tierra que dejaban atrás. Los romanos, dest sus posiciones, observaban en silencio. Algunos veteranos, que levaban 20 ecos luchando, también sentían un nudo en la garganta. La primera guerra púnica había terminado. 20 ecos, de combates, de tormentas, de inventos como el corvo, de batallas inmensas y hambrunas terribles. Todo acababa allí, en esa colina de Sicilia, con 12 ejércitos mirandos sin odio, solo con consencio. Amílcar embarcó a sus hombres en los pocos barcos que les quedaban. Antes de sabía, se volvió hacia la isla, Sicilia, por la que tanto había peleado, quedaba atrás para siempre. Sus soldados lo miraban en silencio. Nadie hablaba. Solo se oía el viento y el golpe de las olas contra los cascos. En ese momento, un niño se acercó a Amílcar. Era su hijo mayor, Aníbal. Tendría unos 9 años. Había acompañado a su padre durante toda la guerra, aprendiendo a cabalgar, a pelear y mandar. Amílcar puso una mano sobre su hombro. Y señaló el horizonte, hacia donde estaba Roma, aunque no se viera. Algunos dicen que le pedía que llorara odio eterno a Roma. Otros dicen que simplemente le habló de la venganza. Lo que sí saben los historiadores es que Amílcar Barca, aquel niño de ojos oscuros, nunca olvidó ese momento. Llevaba dentro la derrota de su padre como una herida abierta. Cuando los barcos cartagineses se perdieron en el horizonte, los romanos bajaron a la costa, ocuparon las ciudades, izaron sus banderas, nombraron gobernadores. Sicilia se convirtió en la primera provincia romana, la primera tierra fuera de Italia que Roma gobernaba directamente. El primer paso de un imperio que aún no sabía que lo era. En Roma, hubo fiestas durante días. Los templos se llenaron de ofrendas. Los generales desfilaron con sus tropas. La gente común, la que había sufrido la guerra, abrazaba a los soldados que volvían. Las madres buscaban a sus hijos entre las filas. Algunos los encontraban no. Pero incluso en medio de la celebración había quien miraba hacia el sur con preocupación. Cartago seguía existiendo. Sus comerciantes seguían siendo ricos. Sus generales, como Amílcar, seguían vivos. ¿Y había algo en la mirada de los vencidos que inquietaba a los más viejos? Los ecos siguientes fueron extraños para Cartago. La ciudad perdió su imperio, pero no su orgullo. Amílcar, en lugar de retirarse, cruzó el mar hacia España con su hijo Aníbal. Allí, lejos de Roma, empezó a construir algo nuevo, un territorio, un ejército se ha dado un plan. La guerra había enseñado a los cartagineses que Roma no era invencible. También les había enseñado que los romanos no se rendían nunca. Y eso, esa mezcla de respeto y odio, fue lo que alimentó la siguiente generación. El corvo. Esa arma secreta que había humillado a Cartago, quedó en el olvido. Los barcos romanos ya no lo usaban. Los constructores navales aprendieron a hacer naves mayores, más rápidas, sin necesidad de trucos. Pero el daño estaba hecho. La memoria de aquellos ecos, cuando un invento de madera cambió el curso de la historia, se perdió entre los pergaminos de los cronistas. Pasaron los ecos. Amílcar murió en una batalla en España. Su hijo Aníbal, ya convertido en un hombre, tomó el mando del ejército. Y un día, cuando nadie lo esperaba, cruzó los Alpes con elefantes y soldados. Apareció en Italia como un fantasma. Y durante 15 años, hizo pagar a Roma cada gota de sangre cartaginesa. Pero esa es otra historia. Lo que queda claro es que el corvo,
es invento sencillo de una pasarela y un pincho, fu mucho más que un arma. Fu la prueba de que la necesidad agudiza el ingenio. Fu la demostración de que un pueblo de campesinos podía aprender a dominar el mar. Y fu, sobre todo, la similitude en odio que duraría generations. Hoy, 2000 años después, nadie recuerda los nombres de los almirantes cartagineses que murieron en aquellas batallas. Nadie sabe cómo se llamaban los remeros que empujaron los remos en las aguadas. Pero todos recuerdan a Roma. Todos recuerdan a Cartago. Y todos, en algún rincón de la memoria, guardan la imagen de ese corvo de madera cayendo sobre la cubierta enemiga, atrapando barcos y cambiando el mundo para siempre. Porque veces, las armas más poderosas no son las más grandes ni las más caras. A veces, son solo una idea simple, casi tonta, que alguien tuvo en el momento justo. Y esa idea, bien usada, puede humillar un imperio, puede ganar una guerra, puede cambiar la historia. El corvo lo hizo. Y por eso, aunque nadie lo recuerda, merece un lugar en la memoria de los hombres. La guerra había terminado, pero las heridas seguían abiertas. En Cartago, la gente intentaba volver a la normalidad, pero era difícil. Los muertos no regresaban. El dinero que habían pagado a Roma, esos 2200 talentos de plata, salía de los bolsillos de los comerciantes, de los artesanos, de los campesinos. Cada familia cartaginesa sintió el peso de la derrota en su propia casa. Los mercenarios que habían lucrado por Cartago durante años esperaban su paga. Habían cruzado el mar, habían dejado sus tierras, habían visto morir a sus campesinos. Ahora querían lo que les prometieron. Pero Cartago estaba vacía. No había monedas, no había plata, no había nada que darles. Los mercenarios esperaron semanas, luego meses. Acamparon cerca de la ciudad, en las llanuras de África. Eran decenas de miles, iberos de España, galos del norte, libios del desierto, griegos de las islas. Hombres duros, acostumbrados a matar, que empezaban a perder la paciencia. Los líderes de Cartago, en lugar de enfrentar el problema, lo ignoraron. Pensaban que los mercenarios se cansarían y se irían. Pero no conocen a esos hombres. Un día, los mercenarios se rebelaron. Tomaron armas, ocuparon ciudades, mataron a los oficiales cartagineses que encontraron. El ejército que había defendido Cartago durante décadas se convirtió en su peor pesadilla. Esta guerra, llamada la Guerra de los Mercenarios, fue terrible. Los historiadores la recuerdan como una de las más crueles de la antigüedad. Los rebeldes no tenían piedad. Torturaban a los prisioneros, quemaban aldeas, violaban mujeres. Cartago, que acababa de perder su imperio, luchaba ahora por su propia supervivencia. Los cartagineses llamaron a Amílcar Barca. Él era el único que conocía a esos soldados, el único que había montado sobre ellos durante años. Amílcar aceptó el mando, aunque sabía que la tarea era casi imposible. No tenía ejército, no tenía dinero, solo su nombre y su experiencia. Pero Amílcar era el rey. Durante 3 años, persiguió a los rebeldes por todo el norte de África. Usó las mismas tácticas que había usado en Sicilia. Ataques rápidos, emboscadas, golpes de sorpresa. Poco a poco, fue recuperando el terreno perdido. Los mercenarios, que al principio eran 100,000, empezaron a reducirse. Unos morían, otros huían, otros se pasaban a su bando. Al final, Amílcar los rodeó en un desfiladero. No hubo piedad. Los rebeldes fueron ejecutados o vendidos como esclavos. La guerra terminó con una masacre. Cartago había sobrevivido, pero a un precio terrible. Las calles estaban llenas de cruces con hombres colgando, pero que todos aprendieron lo que pasa cuando te enfrentas a Cartago.
mientras tanto en Roma la vida seguía. Los romanos habían ganado, pero también habían pagado un precio muy alto. 200,000 bajas en 23 años. Ciudades destruidas, campos quemados, hombres que volvían sin brazos, sin piernas, sin ojos. Los madres romanas también habían logrado. Pero Roma tenía una manera especial de manejar la derrota. No se sentaban a lamentarse, se levantaban y seguían. En los años siguientes, los romanos expandían su control por el norte de Italia, sometieron a las tribus galas, aseguraron sus fronteras. Sicilia, su primera provincia, empezaba a dar frutos. El trigo siciliano alimentaba la creciente población de Roma. Los impuestos sicilianos llenaban las arcas del Estado. Sin embargo, algo inquietaba a los senadores más viejos. Cartago seguía existiendo. Y no solo existía, sino que estaba renaciendo. Amílcar Barca, después de aplastar la rebelión de los mercenarios, había cruzado el mar Haitian. Espopa, que buscaba allí, porque se elevaba a su hijo Aníbal, todavía amigo. La respuesta era simple y aterradora. Amílcar estaba construyendo un nuevo imperio para Cartago. Espopa era rica en metals, plata, cobre, hierro. Los minas españolas podían pagar la deuda con Roma y además financiar un ejército. Las tribus españolas, divididas y guerreras, podían ser reclutadas como soldados. En pocos años, Amílcar creó un territorio enorme, controlado por Cartago, lleno de recursos y de hombres dispuestos a loca. Los romanos observaban desde lejos, enviaron embajadores, preguntaron, negociaron. Firmaron tratados con Amílcar, acordando límites, prometiendo no interferir. Pero en secreto, los espías romanos enviaban informes. El ejército cartaginés en Espopa crecía, las ciudades se fortificaban, los barcos volvían a construirse. Amílcar murió en el año 128 a.C., ahogado en un río durante una batalla contra una tribu española. Su yerno, Asdrúbal, tomó el mando, continuó la obra, fundó una ciudad llamada Cartago Nova, la actual Cartagena, y siguió expandiendo el dominio cartaginés. Los romanos firmaron otro tratado con él, fiando el límite en el río Ebro. Al sur del Ebro, Cartago mandaba. Al norte, Roma consideraba que era su esfera de influencia. Pero el verdadero peligro crecía en silencio. Amílcar Barca, el hijo de Amílcar, ya no era amigo. Tenía 20 tantos años, había crecido entre soldados, había casado en las montañas españolas, había aprendido a mandar. Los veteranos que habían servido a su padre lo adoraban. Los jóvenes reclutas lo veían como un líder nato. Cuando Asdrúbal murió asesinado en el año 121, el ejército proclamó Aníbal como nuevo comandante. Tenía solo 26 años. Aníbal no era como otros generales cartagineses. No le interesaba el lujo, ni las comodidades, ni los banquetes. Dormía en el suelo con sus soldados, comía la misma comida, compartía las mismas fatigas. En la batalla, peleaba en primera línea. Sus hombres lo veían arriesgar la vida y eso los hacía más leales. No, luchaban por Cartago, luchaban por Aníbal. Durante 2 años, Aníbal terminó de conquistar las tribus españolas que aún resistían. Sometió a los alcaides, a los vaqueros, a los capitanos. Su ejército crecía, sus planes también. Los romanos empezaron a preocuparse de verdad. Tenían una alianza con la ciudad de Sagunto en la costa este de Espopa. Sagunto estaba al sur del río Ebro, en territorio que según los tratados pertenece a Cartago. Pero los romanos lo protegían igual. Era su excusa, su pie en la puerta, su manera de vigilar a Aníbal.
Anibal sabía que se atacaba Sagunto, Roma intervendría. También sabía que se no atacaba. Roma terminaria rodeándolo. No había termino medio. Así que tomó una decisión. En el año 119 antes de Cristo. Sitio Sagunto, la ciudad resistió ocho meses. Cuando cae, los romanos enviaron embajadores a Cartago exigiendo que entregaran a Aníbal. Los cartagineses se negaron. Roma declara la guerra. Aníbal levaba egos preparados para ese momento. No espera que los romanos atacaran. Reunió a su ejército, unos 90,000 soldados. 30 elefantes. Y en la primavera del año 118, hizo lo que nadie esperaba. Salió de España, cruzó los Pirineos, atravesó el sur de Francia. Los galos que odiaban a Roma lo dejaron pasar. Los romanos que creían que la guerra se libraría en España se quedaron helados. Pero lo peor estaba por liga. Aníbal liga los Alpes. Esas montañas enormes, cubiertas de nieve, donde el frío mataba y los caminos eran solo senderos de cabras. Los expertos dicen que era imposible pasar un ejército por allí. Aníbal lo hizo. La travesía fue terrible. La nieve cegaba a los hombres. El hielo cortaba las patas de los elefantes. Las avalanches se levaban batallones enteros. Los guías locales traicionaban a Aníbal y lo levaban por caminos falsos. Cuando salía de los Alpes, después de 15 días de infierno, le quedaban solo 20,000 soldados. Había perdido más de la mitad de su ejército, pero había logrado lo imposible. Estaba en Italia. Y los romanos no lo esperaban. Los primeros enfrentamientos fueron desastrosos para Roma. En el río Tesino, Aníbal derrotó a los jinetes romanos. En el río Trebia, atrajo a las legions a una trampa y los masacró. 20,000 romanos murieron en el agua helada. Los pocos que sobrevivieron contaron historias terribles. Elefantes que aplastaban hombres. Jinetes númidas que aparecían de la nada. Un ejército cartaginés que luchaba como si el diablo lo guiara. Aníbal no se detuvo. Cruzó los Apeninos, perdió un ojo por una infección. Pero siguió. En la primavera del año 117, emboscó a otro ejército romano en el lago Trasimeno. 15,000 romanos murieron en media hora. El cancilcao Flaminio quedó atravesado por una lanza. Los campesinos de la zona, al ver los cuerpos flotando en el lago, creyeron que los dioses habían abandonado Roma. La ciudad entró en pánico. Las calles se llenaron de gente que gritaba, que rezaba, que maldecha. Los ancianos recordaban la primera guerra púnica, los ecos terribles, las tormentas que hundían flotas. Pero esto era peor. El enemigo estaba dentro de Italia. Podía ligar a Roma en cualquier momento. El Senado nombró un dictador, Quinto Fabio Máximo. Fabio entendía algo que otros no veían. No podían vencer a Aníbal en batalla campal. Había que desgastarlo, evitar el combate, cortar sus suministros. La táctica era impopular. Los soldados la llamaban cobarde. El pueblo la insultaba. Pero Fabio aguantó. Durante un año, los ejércitos romanos siguieron a Aníbal sin atacarlo. Quemaban los campos por donde pasaba, pero que no encontró comida. Ocupaban los puertos, pero que no llegaron refuerzos. Aníbal, el genio de la guerra, se encontró con un problema nuevo, un enemigo que no quería pelear. Pero los romanos se cansaron de esperar. En el año 116, nombraron cónsules a hombres jóvenes, impatientes, que prometían acabar con Aníbal de una vez. Reunieron el ejército más grande de su historia. 80,000 soldados, el doble que Aníbal. Y marcaron hacia el sur, hacia Canas, donde los esperaba el cartaginés. Nadie lo sabía entonces, pero Canas se convertiría en la peor derrota de Roma. El día más negro de su historia.
L'obitalo donde Aníbal demostró que era el mayor general de todos los tiempos. Los romanos confiaban en su número. Formaron en líneas apretadas, listos para aplastar al enemigo. Aníbal, en cambio, formó a sus soldados en una línea curva, con el centro más débil y los flancos más fuertes. Cuando los romanos atacaron, impidieron el centro cartaginés hacia atrás, para no vieron el peligro. Mientras avanzaban, los flancos cartagineses los rodearon.